sister. I love you very much, my sister. I'm just going to the courts here for the children, but we can't finish the whole song. When I see love you, everything you ever feel is real forever. Everything you ever need is still forever. Only thing I'll ever ask is you. Gotta promise not to stop what I say. Oh yes, how are you doing, Zimbabweans? Yeah, and my fellow English friends as well. You know, if I just say Zimbabweans, they get a bit mad as well. I understand, okay? I love you very much, guys. I just thought I'll come here and give you an update. I'm going to court right now. How am I looking? Am I looking good? Muramori say? Yeah, I'm going to court now for my children, you know, and I just thought I would update. It's not really about my children at the end of the day, okay? It's also about other children, okay? Whether they're English, whether they're Zimbabwean, whether they're African, okay? How many people are suffering in silence simply because the kids have been taken by social services? You need to understand, as Zimbabweans, you know, it's like Baba Mandela is driving. Yeah, so it's like more like a taboo, all right? Saka, from yesterday, I've received 2 calls, okay? I haven't been able to get back to the other lady just to speak to her, but I spoke to a friend, and the friend said, I'm begging you, my sister, could you kindly call this person or call me? Because this person is crying. Saka, can you see? There are other people, but they've got no one to come and speak to. The lady, unfortunately, I was a bit busy yesterday. The lady said I should call her back. I'm going to call her after my court today. So this is just to highlight, it's not about social services, it's not about the police, it's about the aftercare that we Zimbabweans should offer to our own people, all right? There is nothing embarrassing that your child is in foster care, all right? People say a lot of things. Oh, your child is going to be a drug dealer, they're going to pedophile your child. You know, I really don't know where people get all that information from. So I want to stand as an aftercare for my Zimbabwean community, the Zimbabwean women whose children have been taken by social services, whether they were wrong or whether they were right. And I want you to understand, you can always fight for your children, okay? I've got friends who've had their children in foster care for 4 years, 5 years, and they've taken their children. So you too, if you decide to change your behavior, you can take your children. For me, it's different. You see, like I told you, I've always been with social services because of this and that. I'm more like a victim of circumstances when it comes to my immigration status. And those are the things we must put on the front line to say immigration alone is a domestic violence, okay? Immigration performs domestic violence on the foreigners. How can we mix? How can we solve this? So these are the topics we should be we should be approaching soon. Sorry, I mixed Shona and English, and I told you in my culture it's embarrassing. My own culture, it's embarrassing to speak English. That's why I sunga do my chipo. You see? So what I'm just trying to say is this. We need to be an aftercare for other Zimbabwean women. There's no money involved here. That's why we'll never get a lot of supporters, which is it's a good thing. Some people just like Kunemari. Unfortunately, I am not Magaya. I am not Philip Chiango. I am just SabenaRuwizhi. I know those stories were very quick, okay? Saka, for the parents whose children are in foster care, for the parents who are crying, Vega, do not cry anymore. Amai Mandela and Vanagogo Chishongo, we are coming for you. All the ladies here will be coming for you. It's not about money, it's about Zimbabwe as a whole. Ma pastor achinamatira Zimbabwe, mana president vachitonga, ma opposition achita basa ravo, inini newe tine basa, okay? Inini, I'm talking about the people in London so far, I mean in England, okay? Because those are the people I can reach. Usachemewega iwe, namo yako aisi yako iwe. You need to understand immigration alone is like it's like an always nagging ex-husband.
urunzwa immigration inoshusha urunzwa isusu inini wina zina lawyer kainini Baba Mandela ndo arwena ne lawyer ina lawyer ndo dire chi lawyer pani life threatening banaba. There's no life threatening here. I'm right as a mother, okay? I am the mother and you are the child, okay? And unfortunately I'm ill, so mine is more like a miscarriage of justice like they've always done. You know, I'm a woman who's ill, but if I had cancer, would they just take my children like that? I don't think so. So how do they cater for long-term illnesses? Okay, so I feel like my part is not being handled all right, but I'm just going to give them that opportunity to speak, and this monkey will just keep quiet, okay, and just hear them speak. By the time you're just to know that's enough, I think I've had enough. There will come a time, but let's give them the opportunity to see what they want to say. And in all honesty, like I said, it's not your problem losing your child. It's not your husband's problem. It's the stresses. You're a victim of circumstances, okay? When you started applying for immigration, that's where your problem started, okay? All these children you've produced in this country and you've got social services problems, yeah? It's because of your worry of the immigration. And that worry, you and your husband, you start fighting, or you yourself, you start fighting your own children because you've got fear in you and immigration has put fear in you. And there are other people that after they get their papers in this country, eventually the fear is still there, so they don't know. Are we here now? You can switch off that, Baba Mandela. Thank you. Okay? So it's not your fault. It's also not the English government fault because we came in their country, okay? So there's nothing much we can do about it, but we can just highlight certain plights. Like, you know, if you have children in this country, why do we have to pay £9,000 for the children? I had 2 children. I paid quite a lot of money. Why do we have to pay that? Because these children were born in this country. This world is for God, okay? I understand there are loopholes that foreigners start having children in this country. But if the child is there, it's there. Right now, they've put something in place which is very good, that if you have 2 children, you can never get more benefits, okay? So that's the cutoff point. So I think that's a fair off point that we as parents, we can push, because Zimbabweans, I'm talking about Zimbabweans, Tatambura. You come to this country, you can't work, you have to claim asylum, and you have to wait another 8 years. By the time you're settled, you're talking at least 15 years. The lady who sent me a message and said that her friend, even the church refused to help her. Not that the church refused to help her. Like I told you, most of these churches, they're business deals, okay? So you want to come with your legit problem, you think we can help you? Go away. We in this church, we only want doctors, the social workers, the people who've got a high credit history, beautiful cars which are borrowed as well, houses which are bought and borrowed as well, okay? That's what we want here. We just don't want you, a single mother with your children, coming here and telling us you've got problem of immigration, because us as the churchy people, me as the pastor, I believe you have bad spirits on you. Exactly. All right. So this is how the churches are trying to reject us. I was rejected by a church, and the church knows that. I haven't changed my number up to now. You can see behind me, there's a lot of church people, yeah? Can you see behind me? My spiritual followers. No one kuchecho Pastor uyimamona pastor kagarapa. Na eldara. Exactly. Ndo vatukuenda nave mumu ndo varikutibatsira nditika. Saka listen guys, this is for the woman and the husband who is crying. A lot of men have been kicked out of their families because obviously if you are in a violent relationship, you are given a choice to stay with your husband or to leave your husband, okay? But I want you to know, even if your husband left the house, I'll be finishing in 2 minutes, sorry about that. Even if your husband, thank you, even if your husband has moved out for 4 years, 5 years, you can still apply for him to come back home to his children, okay? Saka, don't be too frightened. And let me tell you something. You will be frightened because the truth is there is nobody as celebrities coming to tell the truth. Could you know, my children is on government holiday. Hello, my gogo love. How are you doing? Maone tipot girls yangu. Sorry, the personal trainer is drinking Coca-Cola today.
Kakoke nikakari mudrink aka kanonaka kaite kaka. Amone muchida Coca-Cola, it's addictive. Yes, saka ndizvo zvinhu izvozvo semadzimai aya vana gogo loveness ndo vanhu vanenge vachitilidha cause one vakuru kwatiri, two they've been in the game of Facebook for a very very long time. 3, when I went to Sheffield to see Gogo Loveness, there was a lot of love there to which I can never deny. The hug I was given at Gogo Vangu Loveness, my mother is from Mutare, saka I could just feel that spirit ya Gogo Loveness. Saka pala panda nda adopt kwa nevanu tu. Ndichengete, changamire ndichengete, vanoda kutora mota dzangu, vogotora dzimba dzangu, vogotora murume wangu, ndichengete, vogotora vana vangu, ndichengete, changamire ndichengete, hama dzangu dzoda kunduraira mari yangu, ndichengete, changamire ndichengete. Maona, saka ini ndaadoptwa nevanhu tu pano. Amai vangu inini ingochani. Sorry, mangu akandinzwa achanditukanasi. My mother on Facebook is now Taterishas. Imimi munoti Tete Licious. Tete Licious. Tete. Inini, it's my mother. And if you look at my mother's face, vanhu vakawanda imimi mune system yekuti ndikaita video yangu ikoko kuZimbabwe social media uri kunditi inini ndiri mulesbian inini ndinotamba nevarungu ava ndikudzei. Mana baba vanobva vasiya vachivharira mota, varume vanonetsa. But I want tifti zvevakadzi izvo varume vachitongogara izvozvo zvevakadzi ruwadzana. Tinavo vana Jane Chishongwa tine ruwadzano yekuti mukadzi wanhasi ndangoita kakudhasharara kauti ndirohwe nemhepo kudai. Saka amai vangu pano paFacebook vandaadopta nditaterishas, that is my mother, okay? Saka amai vangu ava ndakazoadoptwa manje futi naamai vavo. Ndana ambuya pano gogo wekwamutare, okay? Saka gogo wekwamutare ndiGogo Loveness. Mwana wavo musikana uyu ngochanei ndiwo hama yangu. Saka inini ndiri mwana wengochani. Anditika saka kana makutaura Boein777 munoti uyuye wameke murume. Saka imimi vekuZ9 tasiyatakirwa motikari yangu inobva yatorwa nemakii futi ma1. Saka imimi system yenyu yekuramba muchingonditi ilesbian here chichocho ndiana akushusha ivana veZimbabwe 14 years dzandanga ndisipo. Sei masvika ipapo Fasirina girl. Sei masvika panguva yekuti munoshedzana kuti malesbian. Isusu kuvarungu vekwedu hatimboshedziwa kunzi malesbian isu. Isusu tinotonzi tiri vana Whoopi Goldberg isu. Carl Sperry is here. He can't. When he sees me around everywhere, Whoopi Goldberg. And some they call me, what's the name? Tracy Chapman. Iwewe mwana weZimbabwe wekuchechi. You are calling me lesbian. And you are married with a good husband. You know, you see a woman, a feminine woman, nemurume wake vakatopfeka zvimaring zvavo zvezve zvinenge zvemavampire zvezve. Munoziva zvimaring zvavo zvavanopfeka zvekutyisa mavampire zvezve zvekuti akaona small house potential unobva waratidzwa chiringi ichocho, you know, chekuuraya mavampire ichocho. Unaona vakadzi tu mukadzi nemurume wake vakapfeka, pardon my shona, vakapfeka zvimaring zvavo izvozvo zvemavampire. Mukadzi ane bvudzi remuIndia. Sorry zvenyu vamwe vanopfeka mabvudzi emaIndia toaziva ana gogo veda aka ndambuyaka kwambuya ambuyaka vachiri ambuya, you know. Sorry yaita kutuka vamwe vanhu vanopfeka bvudzi dzavo dzemawigi, but ina handisi kutuka iwo, ndikutuka mukadzi wekuZimbabwe social media. Sorry zvenyu ndakurumidza mukoti handina kana lawyer, saka hapana problem, ndingopinda straight ndingonotaura naye judge wati what is the problem here. Waiketa ndiri muzukuru wekwamutare kanyi. Saka mukadzi mukuru ane murume wake ari kuwacha video yamai Mandela Mrs. Rant vachiranta sekuranta kwavada kutaura chaiyo kunge mukosho wataterisa. Kana tatotanga pasisina kumira wambomisa manyoka yo.
apa sisina kwakutongo chaya unoziva kuchaya nemuromo kuti exactly anditika onzwa mumwe munhu mukadzi wemunhu vane picture nemurume wake kuita kunge kahappy families vakapfeka tumaringi twave itoto twemavhampire twekuchichidzira kamasmall house achangoita small house muafrican tozviziva isusu saka takaroorwa nevarungu because havabelieve musmall house iwewe ndouchaona moto because wako achakuita musmall house because muafrican handiti saka muri kunetsana namagaya tichasvika ikoko ndikutaura zvasisava sisava vabva vanditi are you lesbian apane murume wake zvakanakisisa mukunzwa apane bvudzi rake rechiindia ameno kuti Aisha akachekwa musoro iwoyo bvudzi rachona bvudzi rake raAisha riri pamukadzi wechizimbabwean akagara nemurume wake so bvudzi raAisha remuindia rakazembera kudai so panenge pemurume wacho kudai so ari kundiudza kuti inini ndiri lesbian ndikati iwewe black woman trying to be white wona bvudzi raAisha riri pemurume wako ndiani panapa ane madhimoni ende ndiani lesbian muri kunzwa vanamuudza kuti inini kuri kunzi ndandiri lesbian ka ndotogona kutokukwira iwewe kupfuura murume wako saka imimika musapote mazimbabwenzi muchipota muchishedza vakadzi vakaita sesu vasingadeisa makeup vanoda kusunga dhuku inini ndiri balance handirambe kuti ndiri balance. All right, are you gonna buy some coffee? Oh, so I can rant a little bit more. Thank you. Oh, please don't lock me in. Can you put the aircon? Can you put the aircon, please, darling? Thank you. Why is that aircon there, Baba Mandela? We want to burn me in this car. Don't use the aircon. Use the engine up. Open the windows. Yes, that's it. Vaona varuma untosiwa muno moto chaka utoramba uchingochema all the time. Thank you very much, darling. Enjoy. Baba Mandela. You need to be careful in there. In where? In the shop, see. Why? Warfare, women want to keep other people's husbands. Okay. Yes, be careful. Aiwa tinovaziva kamaofet murume wako akatoenda unototi be careful famba zvakanaka iwe maofet anenge akamira kapakona apa kuda kukutorera murume unotoinge uchatoisa varume wako mukabhodhi murume akabuda udza baba muchenjere maofet anotora munda usiri wavo ka saka this is what I'm saying we need to stop the crap of calling people kuti lesbian, okay? Inini ningori balance, okay? Ndakakura zvisina zvema makeup zvezvi anditika, okay? Ene munhu akandiputa off ne makeup ka it's my mother and my sister, all right? Saka inini ndingori plain jeni dhuku rangu pfe anditi kugeza musoro wangu pfe tumasauti twangu pfe jacuzzi yangu nekuswima pfe saka iwewo mukadzi wemunhu une murume ondiudza kuti inini ndiri lesbian kasi murume wako ndizvo zvaanoda izvozvo zvekuona malesbian ukandishedza futi ndiri lesbian ndichauya ndokukwira iwewe and then obva wasvipa futi murume wacho ini ndohanda kusvipawo futi ndohanda kuratidza kuti sister I am stronger than lesbians muri kuzvinzwa kujeri malesbian ainditya inini I'm not a lesbian, I'm a strong African woman. Ndiana kukanganisa brain like this mazimbabweans aiwa ndivava ngochani dzamunotamba nadzo idzi uyu Taterishas is the real ngochani. You know 7 months dzandasvika idzi ndakunasoona kuti ndiani ngochani nehunu Taterishas has not stopped her behavior of being an African woman, but ngochani dzedze dzandakadzinga kumvenge group dzedzeka ndidzo dzairatidza kamwe ka feminine kupfuura isusu. Ndikanditaure zita katariro is alright aka kanonzikana katiara kaike kanenge katipot kekuti kana kachitara hello yes LGBTQ hey oh yeah oh thank you pretend yacho waiona ozoona katariro shumba kari kuya futi nekadako kakadai kadiki kadako kekuti unoisa mumaoko mako kadako so urunzwa because katariro chaiko kanidako kaufura inini even though inini ndiri personal trainer
kadako kacho kakashekwa so kanozongosheka unge kamurungu wobva waziva kuti ndakadya. Uyu anenzani Tiara Gwenzi, something like that. Yeah, ngikatipoti. Yes, LPG. Murikona manje acting yacho manje ka yakasiyana because it's just real vakadzi, saka you take it as it is. More of us tiri matomboy mukunzwa because takakudzwa neurombo, saka nzvadzi yako yaiti ikasiya trainer iwe ongotorowo zvimanewspaper opfekera mukati opfeka bhutsi iyo handitika. Saka fashion sense ka musatombofunga kuti ndichaimprova. Izvozvi zvamunotoona izvozvizvi ndizvo zvangu. Ukada kushedza kuti lesbian ndichazoya ndozokukwirira murume wako, kana kuti iwo ndokukwira pamberi pemurume wako, pamwe murume wako ndiye anoda malesbian. Yes, yatitaurika izvozvo. Ndichakutsvaga zita rako iwewe wandishedza kuti lesbian ndimbokuitira live chaiyo. Saka can you see manje kuti you're comparing us nemagay, and there is nothing wrong nemgay, okay? But you haunga compare dako raMai Mandela ka nedako raTariro, anditi, because Tariro aneka small ass, anditi ka video ino yashewa. Imimi zvanzvo old bhenge ndikukuona nchakubata izvangu ndikukuona exactly video yashewa because vanhu vangu haise ma ugly faces ai kana yashewa ndotozviziva, but it's cool. Isusu here tisi vanhu vanorova vanhu muchechi muchitengesa. Saka if you carry on comparing vakadzi vechi Zimbabwean nemagay, you need to understand mugay murume, okay, ane high metabolism, saka anoramba achipisa naturally kupfuura mukadzi, okay. Saka ivo varume vanenge vana Tiara nana Tariro vanotobhena maningi avo faster, alright, than a woman. Isusu vakadzi we burn fat very very slow, okay. Ndochiziva chimunhu chiri kuisa ma ugly faces ndichisisi smelly, don't worry. Imimi ka ndinokurovera inonzi ghost, unoziva inonzi ghost, moiziva firimu iyo inonzi impossible mission ghost, ndiyo ndinokurovera. Ima ndinavana problem neramba ndichiona zvima ugly faces izvo ka neichitoziva kuti ndimi sisi smelly netumacrew twenyu, saka I know which best to go to exactly. Rambai muchiisa tuma ugly faces twenyu, regai ndinyare zvandakutaura. Saka you need to stop calling Zimbabwean women Ngochani simply because you are wearing a dead person's hair from India. Inini, I talk about India because I am a bit Indian. I know azvionere. Ndichauya nepicture yasiswa mona kana mbuya vangu chaivo, you know, exactly. Mona ambuya vangu vari vechikaradi vechi-India, okay? Saka I've got the right yekurwadziwa kuti vakadzi vechi-India ava vari kuchekeswa bvudzi, vari kurepwa, vari kuatakwa mastreets, vakaenda kuchechi, vari kunamata. Vanamata kudaro vodzwa kunzi iwewe une zvitadzo zvakawandisa. Obva abviswa bvudzi rake roya uzotengeserwa vanasisi vedu. Handitika. Saka usandivhairire because wakapfeka bvudzi remuIndia akafa anonzi Aisha rawakaisa pashoulder yemurume wako muchita unge muri happily married. Otuka inini munhu ane bvudzi rake raakapiwa naIshe. I'm white too. Zvekuda kutaura kuti silly hegope ingati rungoita silly hegope. Oh, indirangu iri ndikapinda muswimming pool ndopinda right deep in ndombokanganwa zvevanhu ndichifila mvura. Iwewe wakapesera kuenda rini kuswimming pool? Iwewe wekuZimbabwe social media ndichakutsvaga zita rako utomhanya unodeleta zita rako. Wakapesera rini kuswima nebvudzi roro ringasakuremera ufamba wakadai bvudzi risiri rako rinorema ka. Exactly. Saka don't ever call me kuti lesbian. I am a strong black woman. That kind of behavior iyoyo yamuri kupinzwa, yamuri kubrainwashwa, recolonization of the mind ndo ichakuonesa imoto iyoyo. Makamboenda ku Jamaica, munogona kukuenda kapano pa Facebook. Makamboenda kuma profiles ema Jamaican nema American. Kana evarungu ma black British avachataura nyaya dzekushata idzo. Vakuda kungonzwa how you speak. Munoziva varume vaya vataitaura kuti vakashata kuZimbabwe. Ndizvo zvakatonaka kuno kwaisusu ingati ngori navo varungu vacho. Takatoshata kudai so ingati tori navo varungu vacho. Ndiyo beauty yacho.
kana uchiona kushata kwemumwe kutaura kuti iwe ndiwe wakashata, because ini handioni kushata kwemunhu, ndinongoona rudo chete. Okay, saka we need to stop kuti muencourage vakadzi kuti tirambe tichingouraya maIndia tichitora bvudzi kuti tikufadzei varume vedu. Ende iwewe futi mukadzi wandishedza kuti lesbian wekuZimbabwe social media, anditya nemurume wako iyeye. Is that a way mukadzi mukuru kutaura kwaanoita? Munoziva mukadzi ega ndatongoseka kuti is that the way yekutaura? Iye murume wako iyeye wawakapfekera bvudzi rako rechiIndia, bvudzi raAisha, aatokuda ukasiya bvudzi iroro. At least isusu tinotouya tototaura kuti honai kushata kwatakaita, titori ma-professionals ekushata. Ndakatomboenda kune imwe competition of ugly people. Majaji akataura akati no professionals please. Hanzi iwe uri professional iwe. Hatisi kuda toda vachangotanga ma-early competitors ana Miss Ugly. Uri kunzwa? We come as we are. Ko iwewe murume wako paachazokuona usina bvudzi iroro, usina makeup yaukaisa yeye kuti akudhasharara ma-slabs, achazoti kudini? Saka inini I'm better than you, iwewe wekuZimbabwe social media, iwewe mukadzi iwewe ane murume wake ane maring. Ndichakutsvaga zita rako ndinazokuitira futi live yako iwewe yandinodedicata zita rako iyoyo ndinoidhonza yoya iri yekuYouTube kuitira kuti ndisataure zita rako panapa. Handitika? Okay guys, I love you very much. Tasvika hedu panapa very early, takamirira kuona majaji. Topic yepanapa yanga ingori my children, okay? My sons, yeah? Fucking sorry, sorry for swearing. You know? Yanga ingori, my sons. Indiana and Mandela really want to come home as soon as possible, but it's not as easy as that, right? You have to go through certain ways kuti vana vauye. Saka ndoda kupinda imo mukoti macho and ask, are you now broke from this government holiday? Yeah, I think vanoona mavideo vachiti Ismail acho riri kutonakirwa mudhara. Vanoona kama video vachiti iwe apa tiri kurohwa apa oswara kuti balance yari kutonakirwa. Exactly. Saka tingajoke hedu totaura zviri hype. Handiti pane vakadzi vanditumidzira ma message. I've spoken so far ever since I started talking about this social media. I've heard about 5 women talking, a few women talking about it, more than that, at least 8, which is a lot in less than 2 months. Okay, Saka, we need to highlight these things. Iwo kana wakagara wakawanda uchiti nyika ichandiseka. Amai Mandela, I'm here. Apana chandinokuseka. The reason why I do what I do, it's because I've been really treated bad, guys. Okay? But it doesn't matter. That's what makes me. You know, like I showed you, kuti pastor ari motkari na elder. I was just trying to show you God. Okay? Iwewe kana uri pano pa Facebook, you're going to have a lot of friends and you're going to think everything is good. Until zvinhu zvakuomera shamwari dzitori nani. Iwewe uchafunga kuti une hama dzako zvinhu neshamwari nevanhu vekuchechi kuti zvinhu zvikaoma vachandibatsira. Unofunga kuti vanokubatsira versus murungu iwe. Unofunga kuti vanokubatsira versus murungu iwe vachitotya varungu. Iwe vachitoshanda pastor wako iwe ndi social worker. Saka uda kuti aende kunoudza social worker kuti chi? Social services kuti chi? Iwo machechi acho mabusiness deal. Vana veZimbabwe vari kudhampwa nemacheches emuma-community halls. Ndosaka ndakataura kuti beta ndivharise zvimacheches izvi. Because zvimacheches izvi hazvisi kuita sei? Hazvisi kubatsira vanhu vakaita seni. Inini I stand here because I don't want anyone to be treated the way I was treated. I know kuti don't blame anything on anyone kutaura chokwadi. But inini, for me, it was a spiritual journey. You know, I'm now comfortable in my own problems. Okay? But there's some people who are not comfortable in their own problems. Kutorerwa mwana kunoshura uchitreatwa kunge baboon. Okay? Saka please sisters, vai vatorerwa vana, come out to be strong. Vachakutuka hona wakatorerwa vana, unoti yeka ndakatorerwa vana. Kana mimi muri so concerned nevana vacho. Endaika imi munotora vana vacho. Exactly. Because the devil now comes,
in the weakest person in your family. Pamunouya na mai Mandela muchitaura muchida ku preach good news. The devil is going to come for you, my Mandela. What are you trying to do, iwewe? The Satan uyu. You want to open eyes to my blind people. Rekandikupe yako problem iwewe. Mandela cha. Wanato pindwa ne spirit yoyo. Iwewe wakurwa ne spirit manja ucharwa ne mwana wako. That's how powerful the spirit is. You know? Saka, at the end of the day, kana uri destined for whatever, ina understand fame, kana anything. Ndongoda angungu ita ranting, tishungotaura shandofunga so. And kana uri destined to do God's work, Satan is going to be after you. Saka, Satan was after me for me to not speak to the people. Obviously, ndakatombo chikoka, but I was really heartbroken for about 3 hours. Yeah, strong 3 hours. I'm not going to mention days because God said, get up! Because remember, God and Satan, they work together. Did you know that? Good, my business partners. Mamse ashiziye kuti devil, Satan na God vanoshanda vese. Mamse ashiziye my business partners. Mamse ashiziye shosho. Okay. Saka kana God akasika Satan. Ndiko kusika kwa unoita mwana wako. Saka kana mwana wako akakupindukira iwewe, uchamrasa. Ucharasa mwana wako because ndi Satan. Saka Satan achiri mwana wani wa God. Saka vanhu vanoshanda vese vachitesta tese ma spirits edu. Satan na God zvinochitotaura. Satan achitoti una God kwa muna here Sabina. God oti she's doing well. Zonzi kupi kwacho. She's doing well kupi kwacho. Yatimbotora kamwana kwake timboona kuti she'll be doing well kupa hakude imi ndiniteka ndaikuda baba but Sabina mama akuda uyeka reka timbomtesta. God anobva ataura kuti enda unotesta ozodzokoundudza. Okay? Saka God and Satan are working together for trials and tribulations kuti mangwana tizoita sei tizoenda kuheaven. I still heaven ichiri kutaura chokwadi but I see heaven yavanokudza, you know. And then I start batanya yangu ya Jesus here because vanhu vakawanda they are finding it uncomfortable. Hapana chinhu chekumba it uncomfortable nenyaya ya Jesus apa. Chicha unoita uncomfortable. I speak freely. Hapana chinhu chiri easy, chiri hard kana kuti chinorwadza chekuti vana vako vanoenda and you know what is really happening. Kuti there is a certain spirit which is pushing you from behind to talk. And that is God's spirit, okay? Saka if my guy can speak to God, me too can speak to God, okay? Saka inin, like I told you, Tapufara. 2008, 22 May, I held my children hostage because the immigration was just too much, okay? Saka ndaingo chango gaga and nyai South Africa it was too much. But now Zimbabwe vachipiswa. 2008, that's about how many years ago? 11 years ago, okay? And then Mwari, when I held my children hostage, I was in the spirit. Yeah? I could hear God's voice like it was really close to me. Even kusumudza phone. That is why Mustambo Viramandi pa hot seat kuti what really happened in there. Everything I was doing was controlled by God. This is why it was so powerful. So I ended up having 350 snipers surrounding my house, trying to shoot me with whatever guns, other 250 officers around my house, okay? Because God was in control. I wasn't using my voice to speak, I was using God's voice and to tell them zvirikuitika. Pandakazosungwa manjeka zvikanzi kujeri chichi chinhu pandakandwa mental home. Ndakandwa mental home meme. You know, ndichiri muspirit raMwari and God said if you lose this spirit uchakangwa iwewe. Saka ndaiti ndikataura nemapsychiatrist aiuya ari 12 vaisweta kudai. Ndichivaudza kuti I'm the spirit of God and address me as prophetess Sabina. Aita kusweta kudai so. Unozi ndaiona vanhu vachisweta inini it was so easy for me to tell them with a commanding spirit, which do not speak to me like that. Just talk nyaya yako sezvairi. Usataure fanga kutaura kwaunoita nemama kudo.
inini am a different gudo. Saka eventually nyaya yacho yakapera handiti ndakazongoona kuti vanhu ava vakamaka God zvisingaite ende vakamaka Jesus zvisingaite. Let me tell you now why my prophets enyu achinzi anopenga. Baba Mandela watsoka. Yeah, saka you know vakamaka Jesu, vakamaka God foot, you know. Ndikati shit, apa ndapa tight manje. And apa now I'm looking at more. Amino zvanga zvichaitika kwandiri, you know. Thank you, darling. I appreciate. Thank you. Amino zvanga zvichaitika kwandiri, okay? Mbandangonyora tsamba. Ndikati hana nchijoka kana mimi nai. Eno mchidaro nai. Ndanchijoka kana zvinizvo zvisvi. Ndakangoburiswa unoziva ndikati ndabuda ndakuenda kunorara kakumba. Akomana mapurisa akaya 25. 4 matrucks auya. Zvimavhani zvapo pa mental home. Sabina, you're under arrest. Chichi, threats to kill, 6 threats to kill to the police. Chichi. Inini handina kucharge one threats to kill my children. Ndakacharge one threats to kill the police. This is the reason why my dog is now called Police. It's to honor the policeman. And then my other dog is called African, to remind me that I'm African. Okay? Saka, that's when my trip manje pandakaona kuti vana avadi God and avadi Jesus. When I went in prison manje, ndaitoshedza ma-screws kama ma-prison officer. Sister, ndakashedzwa mu-office zvikanzi iwe stop calling us sister. 5 minutes. Thank you. All right. African time or English time? English. All right. You know, that you can stop calling us sister. And but you're a sister. But you're lesbian. My screws. But like I told you guys, I'm a forensic psychiatrist. So the voice of God. But ndakari recruiter futi voice racho ramwari iroro. Pandakapinda mcheri because ndakaona kuti chi panapa ndokona kuraiwa. Pandakapinda mjeri ina anotaura kana zita rangu. Vaindibvunza kuti what is your name? Ndovaudza kuti my name is Jesus. Can you stop laughing? You know, because mwari akatondiudza kuti vaudze izvozvo because vanhu ava vakumamirawo futi. Exactly. Saka guys, pandakazobuda prison to win my kids. Yeah, the psychiatrist said there's no God and there's no Jesus. Okay? It's just an illusion. Okay? I am talking to one of the people. I'm talking about the people who really rule the world, the first world country. Okay? Munum, England. The psychiatrists do not believe there is a God and there is a Jesus. And these are the same people who invented Jesus. That's when my God told me, I'm glad you have seen it yourself. And then, ndakuda kuenda machechi ndinovaudza futi kuti guys, uyu Jesus uyu we need to kumboita ma question mark, you know? Imi, avana kumboteerera mapastor acho imi, vaitondipusha away, but God manje akabva andibatisa futi baba mudiki vasurgeon vaive doctor vaive vakandibvisa nhumbu ndine 15.5 exactly kuti vaise chechi to shame. You know, I just met these people after about 20 years ndaita nhumbu yandakabviswa ndakutoona inga murume uyu akafanana nemurume uyu akandibvisa nhumbu yake iye doctor uyo. Asi chechi yacho yange yandiseka. Muromo uri paside ndabayiwa ma-injection yekuti muromo udzoke vaifunga kuti bell spouse vasingazivi kuti wisdom. You know, ndikagaina weight ndikaita sei. You know, vakaseka ndapinda imomo muSteve nejumto. Saka ndakabuda ndakugara kwandogara kusango rangu. You see? Saka ikoko kuti vaudze kuti mimi guys ndikakuendesai kwapsychiatrist muridzi wenyika inoyi achakuudze kuti muri kupenga imimi. Okay? And that's when I started digging deeper about Jesus. Okay? One day, ipapo pandakaenda kumachechi kuti nditaure, handida kutaura according to the way God wanted me to say it. Yanga iri chechi yeCambridge, yanga isiri yekuSteve Nechuku. But akandwa futi back mujeri. Pandakakandwa back mujeri, that's when I realized, because I didn't have a career, I did marketing, public relations and advertising, but I hate talking to people. I don't like talking to people too much. You know, I'm very private, but it doesn't show that because when I speak like this, I speak, but I'm under control like this. I just don't like being with a lot of people. Sorry.
Okay, saka nyaya chinaka I'm a bit paranoid with time ndakuenda. Saka all I was just trying to tell you guys is my prophets enya akaiendeswa kuma psychiatrist achati vanopenga. Saka kana vanhu makundishedza kuti nini I've got schizophrenic, you need to be very careful kuti ndiana ane schizophrenic iwewe kana kuti nini, because iwewe kana uchi believer in Jesus then ndiwe une schizophrenic. Okay, you need to be very, very careful. Okay, and I'm saying this in English because I'm still going to prove psychiatrists wrong, or I'm going to prove the prophets wrong. One of them is wrong, and if it's the psychiatrist, then I'll sue them for 2008 and for the 2 years of ordeal. Okay, 2008 to 2011. Okay, one of them is lying. Okay, and I'm not taking it as a joke. Okay, I am not taking it as a joke. This is why I came kumvenge ndichitangwe ndiri kutamba ndantori pabasa to prove kuti chii chiri kuitika. Okay, saka nyaya iyi tichazoiexplora more. Psychiatrist kana muripo, please taurirai vanhu chokwadi kuti mimi makadzidziswa kunzi vanhu vanotaura izvozvo. Okay, I love you. All right, sorry about that. All right, ndakuenda guys, I've heard your power. Mondinamatirawo, but hapana chekunamatira. Munamato wakatoitwa kudhara. Kwa kungopinda nemweya mutsvene. This is where I call God spirit manje. Kanda kupinda imomuka ndenda prophetess. Waona? But I prefer hangu kugara ndiri ex-prophetess. Okay? Because zvatakaona zvinotyisa. Okay? But kuti even ndivaudze vana kuti nini ame prophetess handi kunyepera ndoswera ndanovharirwa munonzi mumapenga ndenda kuchengetwa neclub dzepanapa nana Jane Chingosho. Ndenda kuchengetwa nana Jane Chingosho. Ndikangotaura umu kuti listen, you're speaking to a prophet. Maambulance anayachimhanya. Saka let's keep it simple. I'm an ex-prophetess. I love you guys. Tatandaraka. Ndakupa yo kadosi ka Boein777, Mrs. Rant. Love you, love you. Apana cha Sara. Imimi vana mai vakaluza vana mai vasati valuza vana vavo. Okay? Let's hold hands. Never can't varikuluza vana vavo. Let us be the aftercare. Okay? Social services, they are right, to be quite honest, and police, they are right. But they also need to understand that we are third world parents and exactly. But the most important thing for now is to have a great aftercare. Apana achasara. Okay? Saka tichazoya takutaura nyaya yanomatemba. Baba mantela fareka window, sorry yako. Yeah, close this one. Yeah? Saka tichazoya takutaura nyaya nomatemba ndebere kuti chi chiri kuitika. Okay? I love you guys. Bye bye. Bye bye. Muda kuti nditore live here ndiri mukoti. Muda mbona mavete kuti vanenge vachita sei. Muda nditore live nasava wanzira. Yeah. Damn, ndikuitora live yacho. And ndikupinda imomo sina lawyer. Lawyer wangu is my God. And we believe in God. Exactly. My lawyer is my God. Aiwa, manete imi. Bye bye.